tableau de dynamique. So this session, we have to continue because there's many things to cover. So in this session, we're going to talk about the concept. No. Next one. This one is actually about users and user roles. I'm going to be quick here because I think you know this part pretty much. So I'm going to be a bit quick. So this session is about DHIS users and user roles. Ok, bon. Maintenant, on va parler des utilisateurs de DHIS et des rôles d'utilisation des utilisateurs de DHIS. En fait, il va essayer d'être assez rapide sur ce cours parce qu'en fait, il suppose qu'on a un bagage intellectuel concernant ça, c'est-à-dire une connaissance, bonne connaissance concernant ça. Juste quelques apports. Bon. So after this, you're going to come to the sharing. So this is good to know first. Bon, donc, on va d'abord parler de cette notion et après on parlera de la notion de partage. Right. So in DHIS, we have what we call users and user roles. So user roles is then a collection of what we call authorities and data. Ok, donc en fait, dans DHIS, on a les utilisateurs et les rôles d'utilisateurs. Donc les rôles d'utilisateurs, en fait, c'est une collection, un ensemble d'autorités qu'on a assignées à une personne. Right. So an authority just means the permission to do something. Authority is just permission to do something. For instance, like one authority can be create data lens. That means I'm authorizing you to create a data lens. Donc ici, ce qu'on appelle l'autorité, c'est une permission à faire quelque chose. Donc si on met par exemple, on vient créer un élément de données, si vous voulez vous donner cette autorité à quelqu'un, la personne a la possibilité de créer les éléments de données. So yeah. So we have authorities for instance, like creating public objects, that's coming to the string later, and also to get access to the modules. Ok, donc on peut créer des objets publics, on a la permission de créer des objets publics, et aussi pour avoir accès aux modules. Yeah. So the meaning with dataset is that if you give a dataset to a user role, that means that those people that have this user role can actually do data entry for those datasets. So you can control access to the datasets through the user roles. Okay. Donc, on peut, en fait, en ce qui concerne le rôle d'utilisateur, dans l'espace du rôle d'utilisateur, on a la possibilité d'en fait d'affecter un ensemble de données à une personne, à un rôle par exemple. Donc si on affecte cet ensemble de données à ce rôle, ce sont les personnes qui ont ce rôle qui pourront saisir les données. Donc on peut contrôler aussi l'accès aux formulaires ou aux ensembles de données à travers le rôle d'utilisation, le rôle d'utilisateur. So we come here. So for instance, you come to the users, you come to maintenance and users. Okay. Donc on peut en bas dans administration et on va sur utilisateur. And we come to user role. Donc on clique sur rôle d'utilisateur. Look at me. You see they have a name, and then we have the datasets, and then they have a lot of authorities. This list is a bit long, but it's maybe a bit too long because it's a bit inconvenient. But the point is that you can create very, very detailed user roles. So you can say these kind of things like add update public indicator, I'm coming back to this. You can say delete indicator, add local, public map, import, export metadata. You can basically create very, very detailed user roles in the system. So if you want people to be only be able to do specific things, you can create a user role with those specific authorities, and you can grab that user role to those people. Ok, donc voici l'interface pour pouvoir créer un utilisateur. Donc bien entendu, en gros, on a les ensembles de données qu'on peut en fait affecter à un utilisateur et on a différentes autorités ou permissions. Si vous remarquez bien, c'est assez long. En fait, bon, peut-être que c'est un peu trop long, mais en fait, le but c'est de permettre aux gens de donner des permissions assez détaillées ou de donner des rôles assez détaillés aux personnes. C'est pour ça que ici, les choses sont super détaillées. Donc, par exemple, on a la possibilité de donner la permission à quelqu'un d'exporter les données
on peut avoir la possibilité de donner la possibilité, même si quelqu'un d'importer les données, de supprimer, d'ajouter les éléments de données, les indicateurs publics, etc., etc. Mais c'est super détaillé pour pouvoir permettre aux gens de créer des rôles assez spécifiques. Okay, so you come here to repeat data sets. The meaning of this one is that we want to grant people ability to enter data. So if you want people to only enter data for this specific data set and not the other ones, can we close the door? Then you can say that this user role should only be able to enter for this and this and this, and not the rest. So for instance, if you have, like, say, a program with, let's say, TB people, you can just give them their TB data sets. Or if you have people dealing with human resource, you only give them staffing. So that means they can only enter data for staffing and not the other ones. You can control access. Okay. Donc, on revient sur la partie ensemble de données. Si vous remarquez bien, ce sont la liste des ensembles de données. Bien entendu, vous pouvez affecter les ensembles de données aux personnes qu'il faut affecter. Par exemple, si on prend les gens du programme de tuberculose, on peut seulement les affecter les formulaires concernant la tuberculose. Ils n'ont pas accès aux autres formulaires. Si on a en fait des personnes qui saisissent les données pour les ressources humaines, on peut aussi les affecter un formulaire précis. Donc, bien entendu, ici, c'est pour filtrer et en fait donner les formulaires assez précis aux gens. Yes. So that is the purpose of the use role. So we continue. Yes. So when you decide the user roles, what should you do? And of course, when you're home in DHIS, when you open it, there's nothing there. There's no user roles, right? So then it comes the question, like, how should we design the user roles? What should be the guidelines? And again, there's no hard rules, and someone will complain that Lars is too strict, is just talking crap. But the point is that you can do it yourself. This is just another advice. Yeah? You can do it however you want. So, for instance, a good thing is to create one user role per position. So in a typical country, you can say that we have a national admin team that's supposed to manage the whole system. They should have full authority. You make a user role with full authority. Then we have the provincial health managers that's sitting in the various provinces. And these people often have the same needs. So what you do then is that you say the provincial health manager should be able to do the reports, do data cleaning, do the surveillance thing, but maybe not capture data because you actually don't want the provincial guys to fiddle with the data because they just cook it through the laundry. Okay. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que d'habitude, quand on ouvre DHIS, tout est presque vide. Okay. Maintenant, on se demande maintenant comment faire pour pouvoir créer les rôles pour chacun. Comment s'organiser pour créer les rôles pour que ça soit assez efficace et efficient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il conseille, en fait, c'est qu'on puisse, en fait, créer des rôles d'utilisateurs par position. C'est-à-dire, par exemple, l'équipe qui administre, qui gère le système de façon nationale peut avoir un rôle, et ce rôle, c'est avoir tous les droits. Parce que c'est eux qui sont au niveau de conception et tout ça, ils ont tous les droits, supprimer, ajouter, les conceptions, etc. Et après, on a aussi en bas ceux qui sont au niveau peut-être région ou district, qui en fait, plutôt région, qui sont en train de gérer les données, l'administration de données au niveau régional. Là aussi, pratiquement, ils ont les mêmes besoins. Mais ce qu'on peut faire chez eux, c'est que de leur donner la possibilité de pouvoir faire la suivi, contrôler la qualité des données, mais on peut les empêcher quand même de pouvoir saisir les données. Quand en fait, leur rôle, ce n'est pas de saisir les données, mais peut-être c'est de contrôler la qualité des données. Yes. Like similarly, like when it comes to the district managers, they often have similar needs. It makes sense to make one for the district. Right? You can say district officers should be able to do monitoring, emulation, validation, all this stuff. Also data entry. Same for the program coordinator, have different needs, same needs. So a trick is to create one user role per position. That's often smart. Ok, donc si on remarque bien pour les districts aussi, et en ce qui concerne les formations sanitaires, eux aussi, probablement certains d'entre eux auront presque les mêmes rôles, ou les mêmes besoins. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont vouloir faire le monitoring ou pouvoir faire la surveillance des données. Donc on leur donnera des rôles assez similaires. Mais le but, ou ce qui est en fait conseillé, c'est de pouvoir créer des rôles par position. Yes. Okay. So another principle which is important is give only authorities which are required. This is a very important thing. You should not give people more access than what they need.
not because you're a cruel person or you want to be like a badass or something, but it makes the system a bit much more easy because you don't want people to mess with your system. Right? You don't want to mess up things they're not supposed to mess up. Bon, donc en fait, il y a aussi une recommandation, c'est de donner seulement la permission requise aux personnes. Ne donnez pas plus que ce qu'ils ont besoin. C'est pas que vous êtes méchant, mais en fait, le but, c'est de permettre de contrôler, c'est de permettre un accès à ces choses, sécuriser les données. Et ça permet aussi de contrôler la sécurité. Yeah. Because, for instance, like when it comes to like national administrative team, they should be able to do things like scheduling. You don't want to allow scheduling or data markers or analytics to be run by these district guys because they will run it and the server will crash. Yeah? And you shouldn't give the ability to change, for instance, let's say data sets or let's say data elements to the program coordinators because they will start typing in tons of things. Or like the facility guys shouldn't be able to change the name of data elements because they're different there or something like that, you know? Because they will start to do things that you don't want. Certain things should be standardized. Certain things should be possible to change further down, but certain things should be standardized, and you don't want everyone to fiddle with that. Donc, par exemple, ce qu'il dit, c'est que pour les personnes de, par exemple, de province, de district, par exemple, on peut, par exemple, les empêcher de faire, lancer des data maths, etc. Parce que si on leur donne la possibilité, par exemple, d'exécuter les data maths, ils vont tout le temps exécuter les data maths et risquent d'envahir le système et de faire cracher le système, on le dit souvent. Donc, il y a aussi pour les choses, les coordinateurs de programmes de santé, il ne faudrait pas leur donner la possibilité d'ajouter des éléments de données. Sans quoi ils vont vous ajouter des tonnes d'éléments de données. Et pour chaque personne, il faudra leur donner des autorités ou les permissions nécessaires, pas plus, pour qu'on puisse en fait assurer une bonne qualité des données et les accès. Right. Another thing, which you have learned over the years, the hard way, is that you should always, most of the time, decentralize tasks which require local knowledge. Things like facilities in community units or units in the system, and uses. Ok, mais ce qu'on a appris au cours des temps, des expériences qu'ils ont eues, c'est de décentraliser les tâches qui sont en fait au niveau local. C'est-à-dire ainsi concerne par exemple ajouter des formations sanitaires et ajouter des utilisateurs. Peut-être qu'il faudrait décentraliser pour que les gens puissent le saisir localement. And the reason for this is that you know, at the lowest level, we have these facilities are opening. Sometimes facilities open and they close, and they add more services and they close some services. You know, and new users come in, and you need to, like, let's say you have some turnover in the district, like some new people are employed, someone quit. You know, you have thousands of people, you have tens of thousands of facilities. There's just no way in a country that, I'm not saying it applies to all organizations, but in a country, like, there's no way you can sit at the top in the national office in Accra and control all the facilities in the country. It's just too much. We can't know. So our experience is that it's much better to let the district guys do this. You know, you give the authority to add more facilities inside their district, to rename, and also to create uses inside. For their facilities, to create their own uses. If a new guy comes to a facility, you should let the district guy do that, create a new user. Because there's no way, you can try, but there's no way you can sit in the capital and control everything in the whole country. Ok. First, translate. Ok. Donc, en fait, il dit que pour la décentralisation, en fait, c'est l'expérience qu'ils ont eue. Ça serait compliqué, par exemple, au niveau des formations sanitaires. Il y a, au niveau des formations sanitaires qui se créent, d'autres qui sont en fait, qui n'existent plus. Et voilà, qui sont fermées. Et maintenant, en général, aussi au niveau formation sanitaire, au niveau district, il y a de nouvelles personnes qui sont dans le système, d'autres qui sont enlevées. Maintenant, le problème, c'est que si on met ça de façon centralisée, quelqu'un ne peut pas rester dans la capitale au niveau central et gérer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et il ne pourra pas tout savoir. Donc, en général, on doit donner ce genre de pouvoir aux gens des districts pour qu'ils puissent, par exemple, saisir, ajouter ou supprimer les formations sanitaires et peut-être ajouter les utilisateurs à leur niveau.
Okay, yeah, please speed up. So one question. Okay. I think the question was there first. Yeah, he asked first. No, sorry, that's first, and then you. Yeah, I wanted to ask, what sorry, the data mart issue is been implemented. Okay. So what happens? Because what we are doing before, for these guys at the district and these guys at the state level, they were using data mart to export the data so that they could do their own analysis at that level. So, Okay. I'm not talking about scheduling the data mart on the server, not the client, not the my data mart. I'm talking about rerunning the whole. Forget about data mart. yeah, that's what I'm saying. That's the question. That's my question actually. So because the roles were assigned to them now, it's more or less data entry role. So if they keep doing that data, they won't be able to go back to do some kind of analysis at the end of the month, which is what you're saying. So that's the question I'm asking. So how do we balance that up now? Because we've taken up data mart, which we were using before. No, it's still there. But I mean, it's up to you if you want to run this data mart. But the problem is that the data mart thing doesn't really scale. I mean, this pre-generation of data doesn't really work well. So at the moment, you can't do it. But I mean, we could redo the my data mart thing against analytics or something. I think that's a separate discussion. And they can also use the pivot tables. You know, they can load the pivot tables. They can have access to that, the web base. Okay, so in that case, we will need to give access to the pivot table. Yeah, but that one is by default. You get access to the pivot table module to the facility people. Based on the facility they have access to. Yeah, or everything. Up to you. Everything comes together. Yeah, you just see the pivot table module authority to the facility guys. They can come to the web-based pivot table and make it and download it to Excel. You don't look convinced. Yeah, because once you give the pivot table role to the users, they see everything that is there. Yeah, they see everything. It's not particular to maybe one facility. They see everything. So that's a problem. Yeah. So in the next version or 2.15, we plan to also introduce, because right now you link your ordinance, a user to an ordinance for data entry. But we also plan to make one more thing. We link a user to an output ordinance, which is going to control for where you can get the aggregated data. That's coming in a new feature. So in that case, we can say that the input is for the facility, and the output is maybe for the district. And then you can only see the district. That's coming very soon. Okay. Je traduis. We don't have time. We have time. Moi, ma question, en fait, à notre niveau, pour les unités d'organisation, au début, ce qu'on avait décidé, c'était de répartir ça, les tâches pour que les personnes au niveau du district saisissent. Maintenant, on s'est rendu compte, lorsque l'équipe technique était en train de mettre en place, de créer les unités d'organisation, que ça se déplaçait parfois. Déplacer comment les Par pas exemple, des tu crées une formation sanitaire et tu peux aller retrouver la formation sanitaire au niveau national. Donc nous, ça nous a inquiétés parce qu'à chaque fois, on était obligé d'aller rechercher pour revenir. Mais ça, c'est parce que nous avons le niveau national. Mais admettons qu'un du niveau district, mais qui n'a que son district, en fait, fasse l'opération et que ça change. Est-ce que ça peut changer d'aller dans un autre district? Actually, they actually gave the role for, decentralized, they gave the role to district officers to actually enter organization units, facility level. But they realized that it actually changes level. Some facilities come at the under the national level actually. And since they have access to the national, they are actually administrators, they usually change it and bring it to the normal level. So they're actually asking if someone actually is in his district, can he actually change something that can affect or move an organization unit to another district? So the question is, so the answer to that is that when you create a user, it's linked to an ordinance. And that means for these kind of things, like for creating new users, we cannot create one outside your subtree. So if you are a district guy, and your district user is linked to the district, right? Then you cannot create new users linked to the
national. You can only create for the facilities below. So then it just forgot to assign the proper way for I that. think my problem was that okay, my problem was that when we create it, because of the Network. of the network, the connection, it moved. You speak English? No, I don't speak. I speak French. Because of the in another district, for example, or in national level. This is why we are afraid to give them the roles. I'm coming to that on the next slide. But the answer is that if you assign that district guide to a district, you have to remember when you create a user. You must assign that user to the district on the create new user. So if you do that, and you give the authority to create users himself, then you can only create for the below that one, or the district itself. They cannot create new ones at the top. They also cannot create arguments at the top. So if you give, like, if you limit the user to the district, you cannot create uses above or ordinates above, only inside. Yeah. You probably forgot to assign ordinates to the down to the district. You probably left it at national. National level. So you don't do that. Yes. No? I get what he's saying. What he's saying is, at times when network is not good, Yeah. create an organization and then the organization is not often. Yeah. Offline. It's Yes, not often, yes. Yeah, when you have network issues, that's You get that? Yeah. Okay, so maybe that's about 5.5. Okay, we have to look into that. But it should not be possible. Maybe have a bug. We can double check. Because it's a network problem. it's a network that I do have. But I don't know if it can move to the national level. Yeah. I don't know if you So probably come and order the district level. Okay, thank you. So we will check if there's a bug, right? We can double check on the server side to avoid that happens. Yes. I can make it note. Yeah. Yeah, we have a genuine concern. We also sometimes do experience that. But the hierarchy of persons does allow you to move it, to correct it. So once you get to know it, you just use hierarchy of persons to correct it. Move it. Fine, but I think it's concerned that Well, for us, that is how we do it. but I think it's concerned that even when you do that, When you move it, Really? when you move it, Yeah, but that's fine. That's fine. Guys, so that's fine. We're gonna look for that. It might be a bug, so we're gonna fix that. That's fine. So thanks for pointing it out. But in case you guys want to stay here until midnight, you have to move on a bit. If you die, wants to go to the beach. yeah. Now let me continue because I'm coming to more. I'm answering some of your questions. William. Okay. So this is the point. This is something that's always confusing people, right? So you have to pay attention now, okay? So the central principle, you can read this 2 times. It says you can only give authorities to new users, which you have yourself. Guys, let's have one meeting here. So you can only give authorities to new users, which you have yourself. Okay? Read that 2 times. So the point is that when you create, let's say you create user roles like this, you should try to make them in a hierarchy. So you make for the national team, you give them all everything, right? Yeah. Then comes the provincial guys, you give them a bit less. You don't give them everything, you give them many authorities, but not all. But everything here that these guys have should also be part of that one. Then you create for the districts, right? And then you make sort of a subset. You say that some of it takes not like half of the authorities you give these guys, but everything that's part of this one. So everything here should also be parked there. Everything here should be parked there. You get the point? Yeah. Yeah. So that's the way it works. So if you do it like that properly in a sort of a virtual hierarchy, then it means that if you allow this guy to create new users, he can only give user roles that he has in himself. Yeah. So the purpose of this is that you can let this guy create new users.
but you cannot let this guy then create new super users. You can only create guys with less authority than himself. You see? So you can only create guys that have the same and less authority as he has himself. And that way you can sort of confine and restrict the whole thing for the whole country. Then you can allow the provincial guys can create new districts, but not national guys. These guys can create new facility users, but not super users. And these kind of things. That's the way you should do it. You should have everything here, a bit less there, and even less there in a hierarchy. That's a trick. Good luck. Ok, bon, en fait, ce qui dit, on ne peut pas donner une permission, en fait, supérieure à la permission qu'on a, aux permissions qu'on a, ou plus supérieure, ou on ne pourra pas donner plus de permissions qu'on en a, en fait. Donc, en fait, la règle, c'est quoi? Pour le niveau national, vous voulez donner tous les droits. Pour le deuxième niveau, le niveau régional, par exemple, vous donnez des droits, mais moins de droits que ceux du niveau national. Mais vous allez faire en sorte que tous les droits qui se trouvent au niveau régional se trouvent dans le niveau national. Ok? Maintenant, vous revenez au niveau district. Au niveau district, vous leur donnez moins de permissions d'autorité que ceux du niveau régional. D'accord? Mais vous faites en sorte que, en fait, tout ce qu'ils ont se trouve aussi au niveau régional. Vous le faites aussi pour ceux des formations sanitaires. De sorte que en fait, le système soit bien géré et bien contrôlé. Et là, comme ça, une personne, par exemple, qui ajoute un utilisateur au niveau district, ne pourrait pas lui donner certains droits ou permissions qui sont supérieurs à ceux du district. Il donnera des droits inférieurs ou égaux à ceux du district. D'accord? Pour les régionaux aussi, quand ils vont créer des utilisateurs, ces utilisateurs auront des droits inférieurs ou égaux aux droits qu'ils ont, aux permissions qu'ils ont. Donc, la bonne pratique, c'est de pouvoir en fait réduire l'autorité au fur et à mesure qu'on descend au niveau du niveau national au niveau formation sanitaire, tout en assurant que ce qui est inclus dans le niveau, ce qui est dans le niveau inférieur est inclus dans le niveau au niveau supérieur. Yes. So to just illustrate, when it comes to the demo database, so I'm now logging in as a system administrator. Huh? Okay. Yep. I sign in. I come to users, and I come to add new. And you can see that we have many user roles, right? We have all this like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 user roles. Everything in the system is there. So when a super user guy wants to create the ordinance, he can come here and he can choose the whole country, and he can choose all the user roles, right? So I log in because this guy has everything. So I'm logging in as another user. I think we have this guy called Funam. I was just making up names based on football players in Africa. So when Bon, il vous a montré tout d'abord un super administrateur qui a tous les droits, tous les rôles d'utilisation. Donc il dit qu'il va prendre encore un autre utilisateur qui n'a pas tous les droits, mais qui peut quand même ajouter des utilisateurs. okay, this guy, districts. Super user. Let me check this. I'm taking this guy called district, actually Bumbali. I'm resetting the password so I don't screw up. And you can now see that Bumbali guy has M&E officer, right? And it is only assigned to Bumbali district, right? So I'm now logging in as the Bumbali. And sorry, I need to come to. I didn't prepare this properly. So I come to this role. I say M&E officer. I give create users. I said C user, add updates user. Right? I'm giving this guy to create users now. With all these already. Yeah, C user module and add user. Okay. So I'm logging in. And
As you can see now, he now has the users module, right? But when he comes here, he comes to user, you'll see two things. This is now in the add new user screen. You will see two things. And you can see that he cannot see all the user roles because we made this thing in a hierarchy. So he cannot create new super users. He can only create child health, guests, inpatient, and a few user roles that are further down in the hierarchy from M&E officer. And he can only create users that are linked to his districts or his chiefdoms or the facilities, not for the country. Ok, donc si vous remarquez bien, bon, il a fait des gymnastiques pour pouvoir ajouter en fait la possibilité à la personne de créer des utilisateurs pour lui montrer quelque chose. Donc il dit pour cette personne maintenant qui n'est pas super administrateur et qui est au niveau district, en fait on lui a donné un rôle. Maintenant, quand on accède au système, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va au niveau du module de création d'utilisateurs, la personne, ce qu'on peut remarquer en fait, c'est que la personne n'a pas tous les rôles d'utilisation, tous les rôles d'utilisateur. Il a les rôles d'utilisateur inférieurs à son propre rôle, d'accord? Donc il ne peut pas affecter le rôle de super utilisateur à quelqu'un ici. Si vous remarquez en bas aussi, il n'a que l'unité d'organisation inférieure ou égale à ce qu'il a, d'accord? Donc il ne peut qu'ajouter des utilisateurs pour Bombali et tous les districts en bas. C'est tout mon chiefdom, disons, puisqu'on est en Sierra Leone. Yes. So by arranging your user roles in this way, in a hierarchical way, where these guys can do everything, this one can do a bit less, and then you have the org hierarchy as well. Then you can actually achieve this, so that you can actually decentralize now to the M&E offices to create users for their district and to create also new facilities in the same way. So this guy now, he cannot create new super users, right? He cannot create new users at the top level or new facilities at the top level, only inside the district and for the users' roles below in the hierarchy. Donc, avec la bonne pratique dans laquelle on essaie de donner des permissions de moins en moins aux personnes, d'accord? Ce qui se passe, c'est que quand on le fait comme ça, on peut bien contrôler l'accès, on fait créer une bonne sécurité pour le système. Ainsi, la personne qui est par exemple à un niveau inférieur ne peut pas créer un super administrateur et il ne peut pas aussi créer des utilisateurs qui ne sont pas dans les unités d'organisation auxquelles il est affecté. Yes. This is very important because you save yourself a lot of work. You don't want the district people to call you at the national office every time you need to create one user, or every time you want to create one facility, right? Or every time you want to assign a data set to a facility. You don't want to do that because then you can just say bye-bye to your wife and your life and everything. You become a workaholic. They don't want that. You want decentralized. Ok, c'est que quand vous le faites comme ça, vous enlevez beaucoup de tâches. Parce que si c'est pas très intéressant à chaque fois que les gens du district ou des formations sanitaires vous appellent pour que vous pouvez créer des unités d'organisation et des rôles d'utilisation. Si vous le faites comme ça, vous êtes obligé de dire au revoir à votre famille, à vos familles et pensez toujours au travail. Fantastic. And, yeah, I'm okay. I guess it's important. Assigning the first level, that's the national one. All the important things. Everything. That's This is mean, just all. that's mean he can enter data. Yeah. Right? Yeah. So will that not affect the quality of data? No. Politically, because Yeah. because he's dealing with football, now he can enter data. Yeah, of course. He's dealing with football, he can enter data. So will that not affect the quality of the data? Because politically, Yeah. he can enter data based on what he wants. Yeah. As an administrator. So yeah. Bon, en fait, ce qu'il dit, c'est que si on donne tous les rôles à la personne qui est au niveau national administrateur, on lui donne aussi le rôle de saisir, n'est-ce pas? Donc, techniquement, lui aussi peut saisir des données pour que ça l'arrange. Donc, est-ce que ce ne serait pas mieux de lui enlever ce privilège-là? Yeah. So we always get this question, and then let me answer. So the point is that someone needs full authority.
That's the basic rule. You have to give some person, 1 or 3 or 4 or 5, must have full authorities and access to the system. That's just the rule. Because if nobody has that, then nobody can control it. So the point is that, I mean, if no one has full access, you can't have this hierarchy now. Because the point is that the top guy, he must be able to create user roles, right? Right? Yeah, but what I mean is. No, I'm coming. So the point is that this guy can create user roles, right? You must create user roles. Otherwise, you can't have a system if there's no user roles, right? So the point is, if this guy can create user roles, but you try to deny him to enter data, he can just come, he can create a new user role for himself, and create a new user for himself, and log in without him. So you just can't protect from the top guy. If you don't trust your system admin, you're screwed. Forget about it. There's no way. So you have to give someone full access, and you have to trust him. And that's the basic. I mean, when I remember back to when I went to school, they had the security class, and it says that security always boils down to who you trust. Yes. If you trust nobody, there will be no system. I promise you. Ok, donc il disait en fait que beaucoup de gens posent souvent cette question. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours donner le droit, tout le droit à un administrateur suprême, c'est-à-dire le grand administrateur du système. Il faut lui donner tous les droits. Bon, même si vous voulez vous dire qu'il ne faut pas qu'il saisisse, il peut encore créer un autre utilisateur qui peut saisir les données. Parce qu'il a le droit de créer des utilisateurs. Il peut se créer un autre compte. Mais en fait, en ce qui concerne la sécurité en informatique, ce n'est pas forcément l'application, mais c'est la personne en fait. Si vous avez un administrateur de données, il faut avoir confiance en lui. Si vous n'avez pas confiance en lui, que vous savez que c'est un cas douteux, alors vous avez de sérieux problèmes. Donc, en ce qui concerne la personne qui doit administrer votre système, ça doit être une personne de confiance. Et ça, ce n'est plus l'histoire de l'informatique, mais ça, c'est en ce qui concerne peut-être un domaine relationnel ou un domaine de confiance. Donc, il faut toujours avoir confiance en l'administrateur avant de lui donner tous les droits. Mais un administrateur doit avoir tous les droits. Yes, exactly. So let's move on. Right. So this one is basic. The user has a credentials. Credential means username and password. Basically, what you use to authenticate. You can put personal information, contacts. You put user role. You put coordinates. So let me show you. Like you come to. You come back here and you go to user and you say add new. I was here. So you have to give the username, that is the guy you logs in. You put the password, you put the name, email. Email is used to send emails, so that must be accurate. You should always start to put phone number, right? Because if something goes wrong, you want to be able to pick up and then call that person. So if you put for mobile, it's very useful. So then comes the roles. So as you've seen now a few times, are you having one meeting? Or are you having multiple? Are you guys having a meeting on that? Okay. So the point is that we assigned the roles that the guy should have, and the point is that you get the sum of all the authorities. So if I do like this, I put child health and inpatient. So point if inpatient has authority to enter data, and this one has the authority to run validation rules, then this guy will now get both. So what you get is the sum of all the user roles, right? The sum of all the authorities in all the user roles. Sort of aggregates the user roles. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est que pour les premières choses, vous avez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe pour vous identifier. Et après, vous avez des informations secondaires concernant votre adresse, votre numéro de téléphone, votre email. Il est vivement recommandé à chaque personne de mettre son numéro de téléphone, surtout son numéro de téléphone cellulaire, pour qu'on puisse le joindre au cas où, par exemple, il saisit les données et que les données ne sont pas correctes. Vous pouvez l'appeler et dire ah, j'ai vu les données que tu saisis, il y a un problème que tu corriges. Donc il faudrait faire ça. Et il y a aussi une autre chose à savoir, c'est que pour les rôles d'utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, j'affecte 2 rôles à quelqu'un, et que le premier, celui qui est en bas, a la possibilité, une patient programme, il a la possibilité de saisir les données, et que l'autre a la possibilité de créer
contrôler la qualité de données, la personne en question ayant les deux rôles aura les deux permissions, les deux autorités. C'est-à-dire fait une somme en fait de tous les rôles des autorités dans chaque rôle et vous la sortez. Right. So the second thing here is the ordinates. So again, you can control the ordinate of the users. The user is linked to ordinates. And the purpose of this one is that this guy can now only enter data inside here, inside of that district. And they can also create uses only in that district. And for certain reports we limit, that's about to change, so forget about that. The most important thing is that when assigning a user to an ordinate, it means this guy can only enter data for facilities inside here. And he can also only create new uses and new ordinates inside here. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on veut affecter une unité d'organisation à un utilisateur, c'est que la personne a la possibilité d'entrer des données à ce niveau inférieur, et aussi la possibilité d'ajouter des utilisateurs à ce niveau et au niveau inférieur. Mais en ce qui concerne le output, c'est-à-dire les sorties, la personne a la possibilité de tout voir. Mais bien sûr, dans les versions qui vont venir, on va faire en sorte à ce qu'on limite la vision de l'analyse des données à des districts précis ou à des unités d'organisation précises. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous choisissez une unité d'organisation, la personne a le droit d'ajouter des utilisateurs au niveau de cette unité d'organisation et au niveau inférieur à cette unité d'organisation et de saisir des données au niveau de cette unité d'organisation et au niveau inférieur. Yes, so to repeat, by assigning to ordinates, it means this guy you are creating can only enter data, can only create ordinates, can only create uses if you give him that authority as well inside here. He cannot come here and enter data over there, he can only enter data here. Donc, il le réitère, la personne a la possibilité d'ajouter des utilisateurs, des unités d'organisation et saisir des données qu'à ce niveau et au niveau inférieur, pas dans un autre district par exemple. Yes. Question? C'était par rapport en fait aux créations des utilisateurs et l'arborescence. Moi je me disais peut-être qu'il pourrait intégrer pour le futur la possibilité que lorsque par exemple un utilisateur du niveau de Bombali ici veut créer des utilisateurs, qu'il ne puisse créer que des utilisateurs du niveau directement illégal dans Piriwa, Bombali, Sebora, et que ce soit à celui de Piriwa de pouvoir créer plus bas. C'est-à-dire qu'en étage la création des utilisateurs aussi, qu'il y ait un rôle qui permet d'étager la création des utilisateurs. C'est-à-dire que si quelqu'un à Bombali ne peut pas saisir des utilisateurs, il ne pourra pas c'est pour les hôpitaux ou les formations sanitaires. C'est ça. C'est possible qu'ils intègrent ça dans le futur. Un rôle spécifique pour ça qui permet de faire également ce As in Guala, like problem. Actually, what he's saying is that, for example, it's actually suggesting, if there's a possibility for the later versions, actually to create a role or a way in such a way that a user from Bombali cannot create a user here. You can only create a user for chieftains. Okay? It's in a district where you can only create users for chieftains, and people from chieftains can only create users for facilities. No, it doesn't make sense. There's no supervisory role. That's debatable. Maybe. It's not debatable. It's not debatable. Because How possible is it for a supervisor not to have power over the supervising subordinates? it doesn't make sense. That is also useful because in DHIS everything most things are hierarchical. Yeah. So if you create the guy here, he can still come here and enter data. Yeah. So even if you give him that one, he can do everything he can do here as well. So you don't really restrict anything by that. It doesn't really help much. It doesn't really impact the system in a way. He can still do the same as if he had the user there. You're right. Bon, il dit c'est pas. En fait,
ça peut être, c'est un peu chose, mais a priori, c'est pas vraiment nécessaire. Ça n'aura pas d'impact sur le système si on le met de façon étagée. C'est un peu trop rigide. Ça serait un peu trop rigide. That's what it's good. I mean, tomorrow you can suggest features, right? Tomorrow we have the new features. So if you have more features, we can collect those and discuss it tomorrow. Okay. Ok, donc vous pouvez demander à ce qu'on ajoute d'autres fonctionnalités, faire une suggestion de nouvelles fonctionnalités demain. Demain, vous pouvez écrire les fonctionnalités que vous aimeriez qu'on ajoute. So please prepare. Donc écrivez, préparez-vous, d'accord? Okay, so the final slide here. So you also have something that's quite cool. That's called self-registration of users. Ok. Donc, utilisateur essaie de registration. Ah mais ici, So the next one is the point is that this is a cool thing for getting access to your data. You know? The thing is that some countries, even like Kenya, has done this. If you want to give access to the public, like let's say you want to open up your data for everyone. Let's say you have like a public database with only public data as a portal. Right? Then you can enable this self-registration of users. If you do this, you will see that in the top right corner here, it says create an account. Create an account, right? So the thing is that this is configurable, so you can enable it if you want. I know that there are going to be 20 people now saying, no, we don't want to expose our data because it's top secret. We don't want to share. Number of ANC, it's very, very, very secret. We don't want to share with anyone. A lot of people will say that because there's a lot of political issues and all this. But the thing is that if you have some data or database that you want to share with people, and then people come in and create their own accounts instead of just having a public web portal, the benefit of using it here is that people can create their own user, their own dashboards, their own favorites, share with others. You have all the DHIS functionality, right? So you can actually allow anyone to do that. And Kenya has done that. If you go to the Kenya site, you'll see that it's enabled. It's quite cool. They have like 10,000 users there. A lot of people use the data for reporting, partners, researchers, government, government people. We saw that after enabling this, you had more than 2,000 government of Kenya officials have registered. People that never had gotten a user account in the first place. So this is very useful to share your data, to allow access to your data. For PhD students. Okay. So, is it data that have limited access? Do research. No, coming to that. Ok, donc en fait, ce qui se passe, c'est que on peut créer des utilisateurs, quelqu'un peut se lever, créer un utilisateur, peut s'enregistrer dans le système. Donc en fait, cette option-là, pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès au système, en fait, ouvrir le système au grand public. Bien entendu, ce qui se passe, c'est que certains pourront dire que non, cette données sont confidentielles, il ne faudrait pas le rendre au public. D'accord? Mais bon, tout ceci est optionnel. Mais en fait, l'expérience au Kenya, c'est que quand, au lieu de créer un lien sur un portail pour avoir accès aux données sur DHIS, on pourrait passer par ce moyen. Et quand on l'a fait au Kenya, à peu près 2000 personnes ont créé des comptes et ont accès. Donc, ils peuvent créer leur propre tableau de bord, créer leurs propres favoris, partager les données, etc. Yes. So, Jerry, oui. il y a une question. Si la personne crée, elle peut saisir le nom de quel droit est-ce qu'on va lui donner? Ah, il revient à ça. Je lui ai demandé quels sont les accès. Il a dit qu'il revient seulement. Parce que si It's actually as if the person has the possibility to enter the site. No. I'm coming to that. So, listen, so the point is that what you're forced to do is that you should not give full access, of course. You should be very, very limited. Yeah. Good? Yeah. So the point is that with DHIS, everything is configurable. You should know that by now, right? Yeah. It should not be a surprise. Okay. So what you can do is that you start by coming to user role, and you create something, you can call it guests. Okay. Right? And for the guest, you give some very limited resources. You say, see the pivot, see the, this one you should take away. So you take away that one.
Not input export. That's Even also that one. GIS model. Also that one. GIS model. And that's fine. So you give them some also report you can take out. What's the usefulness of the GIS model for them? So the point is that, let's say you just give some very basic abilities to view the data, not to modify or create data elements or anything. You just give, see the dashboard, see the visualize, the GIS pivot, these kind of things, right? You make a special user role for that. Limited to read on. Ok, donc par exemple, pour voir toutes ces personnes qui peuvent s'enregistrer automatiquement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez en fait créer un rôle d'utilisateur et leur donner des permissions assez petites, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir seulement accès à voir le tableau de bord, le visualisateur des données, le module SIG, le module de tableau croisé dynamique et le module smartphone. C'est tout. Yes. So you say, and then you come to maintenance settings. Donc, vous venez dans maintenance de paramétrage de paramètres. You come to system access. Je suis access sur le système. And you say self-registration user account user role. Ok, donc vous sélectionnez le rôle d'utilisateur pour la personne qui s'enregistre automatiquement. Right. So you put it to guest, and you say, What about the cloud units? yeah, and this only is organized. This is just a top level. That's not so useful. But you have to select something for the arguments. And you can also say enable user account recovery. That's also something you can allow people to restore their passwords if they forget. Okay, so the purpose here is that if you select guest here, it means that when people self-register, they will get this user role. Right? You will automatically get this user role with very limited read-only privileges. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que pour ça, on peut créer un accès à permettre à l'utilisateur qui s'enregistre automatiquement d'avoir un niveau d'utilisateur précis. Si par exemple DHIS pour inviter, et probablement qu'il puisse avoir toutes les données sera l'air. Vous pouvez cocher ce qui est en bas, permettre qu'il puisse récupérer son compte. Parce que parfois il est possible que la personne oublie son mot de passe. Il donne la possibilité de pouvoir réécrire un mot de passe s'il a oublié son mot de passe. Et après on l'enregistre. Quand on enregistre, la personne, quand cette personne se crée un compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'a que les permissions limitées au niveau de son rôle d'utilisateur. Right. So let me show you. Like when you now come to the login screen, it says create an account. Donc quand on essaie de créer un compte par exemple, So you click there. je clique sur le bouton. So then comes some things like you can say name, Lars. Le nom, Okay. le nom. Is that your surname? Yeah. Is that your surname? No. It says last Name. Is that your last name? name, last name. Yeah. That's my name, last name. Okay. Overland. So you pick your username. Password 8 characters. You put something there with get all this. Right? What? There's an airline called Overland in Nigeria. Oh, is it? Yeah. That's good. I'm already famous in Nigeria. I'm already got the river. Last one aircraft. So you put everything, and then we require everything because people want to be a bit strict to see who you're actually accessing, right? Mm-hmm. And as an employer, you say there was a Oslo, and then comes this thing: prove you're not a robot, because we don't want robots in the system, right? So, What's the idea? It is in. so this one, because this one means that on the internet we have many evil things called robots. It's true. And they have like think automatic scripts that try to create accounts on all possible sites and spam it with commercials. So like Viagra or all these things to get in your email. Why Viagra? Or like adult movies or whatever. Like you get all these things you don't want in DHIS.
So to prove that because robots cannot read pixels, right? They can only read JSON and XML and all this. They cannot read pixels so well. Right now. Yeah. Right now they can't. Yeah. Right now, but soon maybe. They can. Soon. So you put, you have to type in, you have to read this one and prove that you are a human being. So you put this one. I hope this is right. Yep. Yep. We'll know whether you're a robot or not. I'm not a robot. Yeah, no. That's fine. You're not a robot. And as you can see now, the cool thing now is that when you log in now, everything sort of comes together. You have, first of all, like you have for the demo database, I configured a default I made a dashboard and shared with public. Everyone can see. So I'm coming in, straight away I'm seeing some interesting analysis, charts, maps, right away. Previously you just saw a blank dashboard. Secondly, you can only see there's no maintenance, and there's only dashboard visualized in GIS system. Okay. So I cannot comment into data or modify data elements. I can only view. So anything you share publicly is what the person would see. Yes. And this, I'm coming to sharing, but you can also share only certain indicators, Yeah. certain charts, Yeah, certain things publicly, right? Yeah. You can control very detail what you want to do. So this is something you should consider, you know, because we don't want to collect all this data. Sorry, now. Ok, bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Il a essayé de montrer comment prendre un nom d'utilisateur, un mot de passe. Pour le mot de passe, il faudrait qu'il y ait un caractère en majuscule et un chiffre dedans. Et ça doit être le caractère, ok? Et on va mettre le numéro de téléphone, c'est très important. Vous pouvez mettre là où vous travaillez. Et après, on a ce qu'on appelle un CAPTCHA. On appelle toujours un CAPTCHA en français. C'est quelque chose qui permet en fait de savoir si vous êtes un robot ou non. Robot, c'est pas un robot, une machine, mais c'est une entité dans le monde informatique qui va suivre vos choses, vos sites web et qui va chercher les informations. Ces informations vont les permettre de pouvoir envoyer des publicités. D'accord? Mais en fait, ces trucs ne sont pas vraiment, ils sont embêtants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ceci permet au système de savoir, au niveau du CAPTCHA, de savoir si la personne en question est une personne en réalité ou un robot, une entité informatique qui est un peu maléfique. Donc là, les robots n'arrivent pas à distinguer les images en fait. Il faut dire que c'est les XML, les JSON, mais les JSON, mais pas les choses, pas les images. Donc, on vous demandera de taper ce que vous voyez à l'image. Là-bas, c'était 11 et après 33, 444, 3. Donc, il a tapé celle-là, il clique sur valider. Là, il clique sur valider, il est venu sur la page. Et quand vous venez sur la page, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un tableau de bord qu'il a donné accès public. Donc, quand vous venez, quand vous rentrez dans le système, quand la première fois, vous allez par exemple voir un tableau de bord, vous voir les choses, les cartes, les graphiques, etc. Et en même temps, si vous remarquez bien, il n'y a plus le module d'administration. Donc, la personne ne peut pas ajouter les éléments de données ni modifier les choses. Lui, tout ce qu'il a, c'est services et les modules qu'il peut voir. Point barre. So, I mean, the whole idea here is that the DHIS philosophy is always try to share your data. Huh? Attention. Ça va. Attention. Attention. All right. So the DHIS philosophy is always try to share your data. I know that the president don't want to share the number of polio, the number of population, because he wants to cook the data before sending to WHO. I know that. He wants to do what? To cook the data, to fix the numbers. That's a bad president. That's a bad president. Yeah. So the problem is that if the president sends one number, and then the WHO go to DHIS and they don't correspond, then he is in trouble. He has a trouble. That's a problem. So I don't understand that, but still, try to share your data as much as possible. Yeah. Because DHIS philosophy. I mean, why do we collect all this? Do we collect it to put it on a server and collect dust? And put it on a disk, nobody can see it. It doesn't help anything. You're just wasting time. So the point is that you want to share the data with as many as possible, so people can use it for something. Research or kind of data mining, or give it to the districts, or give it to the other health programs. You want to share. You want to share data so people can use it for something. So you should, when you go back, you should consider, call the president and say that
they want to share the data. They want to put, yes, use role, public access, very limited, certain indicators, certain data elements, only view, but they want to share it. Try to think about that. Ok, ce qu'il faut savoir aussi, que je n'ai pas dit au début, après, avant plutôt, c'est que, en fait, vous avez la possibilité de rendre quelque chose public ou privé. Donc, vous pouvez rendre un indicateur privé, un rapport privé ou public. C'est à vous de voir. Vous pouvez donner la possibilité au public de voir ou ne pas voir quelque chose. C'est pas tout ce que vous faites que le public doit forcément voir. D'accord? C'est vous, maintenant, qui doit donner. Mais on reviendra là-dessus quand on reviendra sur la notion de partage en DHIS. D'accord? Mais ce qui est très intéressant, c'est que le but principal est de permettre aux gens de pouvoir partager les données, de pouvoir voir les données. Pas forcément toutes les données, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de pouvoir garder tout confidentiel? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir les données stockées à quelque part? On saisit les données, nous sommes on a la possibilité de voir les rapports, mais les données sont stockées confidentielles et les autres ne peuvent pas avoir accès à toutes choses. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pensez à ça et voyez en fait le bon côté de faire les partages de données. Yes. And question? Le problème que moi je vois, c'est que lorsque par exemple je vais au niveau des tables, quelqu'un à qui je vais donner le droit de table, il se trouve que les données sont saisies de façon mensuelle. Oui. Elles sont validées. Mais il y a un deuxième niveau de validation qui dit que ces données-là en fait sont exploitables. Peuvent être utilisées. Alors que j'ai l'impression que DHIS ne permet ça que par rapport au verrouillage des données. Que lorsqu'on a verrouillé les données, mais quand on va dans les tableaux pivots, on ne peut pas dire que la personne ne verra que les tableaux, que ce type de données, que les données précédents qui ont été verrouillés, c'est-à-dire validés, contrôlés, validés, qu'on peut donner accès au public. Voilà. Okay, the problem is he said, okay, it's fine, but what his concern is actually, sometimes data has to be validated, but sometimes it's actually, there's a second step of validation in which by the end of that validation, they can actually release the data for public to see. Now his concern is, primarily, they might actually make the first validation, but the second validation was yet to be made. But the problem is in, how do you call it, in pivot table, definitely the person can actually have access to the information that has not been validated and that has not made open to the public. Yes. So thank you, that's a good point. So we know that is a small gap in DHIS. So actually right now on the roadmap, hopefully for 2.14, otherwise 15, we plan to put in what we call data approval. Yes. So then the data has to go through approval at all the levels. So the district guy, the province guy, the national guy must approve the data before the data becomes visible in the system. So with that functionality, we hope to address that concern. Yes. Ok, donc il disait que, bien entendu, c'est une bonne question assez pertinente, et que dans la version 2.14 ou 2.15, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? C'est on va apporter une fonctionnalité qu'on appelle l'approbation des données. C'est-à-dire qu'avant que les données soient rendues publiques, il faut que les gens à des niveaux précis valident les données à chaque niveau avant que les données soient rendues publiques. Mais c'est probablement dans les versions à venir 2.14 ou 2.15. Yes, it's a good point because I mean sometimes for instance, you don't want the newspapers or someone to use it. If someone has a data saying that there's 10 cases of Ebola, and the newspaper picks it up and makes an article. They don't want that. So I agree. So we got to address that. What's the question? No. Oh, you just like it? Yeah, just like a add-on. Just a add-on, because most times for the kind of settings we work with, once some of these guys they check your website, Yeah. once or twice. Yeah. All the bloggers, they will stream themselves to that, always extract the data. Yeah. I see them in the newspaper at the moment. Yeah. Probably the president will beg him to view your dashboard. Yeah. Will not view it on the newspaper. Yes. So we plan to address that. If not for 14, at least for 15.
Yes. Ok, donc en fait, ça va se faire. En résumé. Before that, if you don't That's fine. Non, en fait, ce qui tient, c'est que. Non, pas que je vais dire ce qu'il a dit mot à mot. Ce qu'il a dit en fait, c'est que parfois les données, quand on les rend publiques, c'est que on n'a pas dit que les gens voient les données. D'accord? On ne veut même pas que le président voit. Mais quand vous le rendez public, il y a quelqu'un qui peut aller prendre vos données et le mettre dans les journaux. Et maintenant, vous cachez les données au président. Et d'un seul coup, le président se lève le matin et voit vos données dans les journaux. C'est ça. Donc, il a peur de ça. Les gens ont vraiment peur de ça. Right. Yeah. So the final point I'm going to make is that we also have a function called forgot password, and these are separate. So you can enable the forgot password without enabling the create account. So by coming to system settings, access, you can say enable user account recovery. That is to settings and access settings. Enable user account recovery, say, and that means that people can come, they can say forgot password, they can enter their username, and they can recover, and they get their password in the email. So that's a good thing because very often people forget their username. You don't want them to call you every time and make you restore. Again, that's a lot of work. Is it a password? You get a password or token to have access to the system? Yeah, they get an email. Yeah. And then you have to click a link. Yeah. They can so they'll get an email with the link. They click the link. They come to a page. They reset their password to something else, and they save. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on peut en fait faire en sorte que si vous avez oublié votre mot de passe, ça se configure dans l'administration paramétrage d'accès. Là, vous dites, en fait, vous permettez au système de pouvoir permettre aux gens de ressaisir leur mot de passe. Donc, si quelqu'un a oublié son mot de passe, il clique sur oublier son mot de passe et le système se charge de vous envoyer dans votre boîte mail un lien. Ce lien vous permet d'avoir accès au système et de pouvoir modifier votre mot de passe. Ah. Good. Any more questions? Bon, moi, je pensais que tout simplement, ça allait régénérer le mot de passe. Bon, que ça envoie sur la boîte là, c'est Oui, bon. vous-même, vous allez générer. C'est bon. Good. So we're gonna have I need a technical break. So we take 5 minutes, okay, and then we continue with the sharing. So you take 5 minutes to clear the minds and have some water, and we continue with sharing. 5 minutes. Ok, donc on a un repos technique de 5 minutes pour pouvoir se reposer parce que on a sollicité beaucoup nos neurones. On va se reposer pour un temps et revenir parler de la notion de partage. Le tableau est composé de 7 modules, mais c'est ça la situation. Sinon, c'est quand même ça. Il y a le nom des autres. Il y a ce qui s'appelle Johnny. Non, quand tu mets ça au niveau des dossiers, attends, quel dossier tu as? C'est ça pour le dossier d'État. Bon, mais le dossier d'État, pas du camion. Ça s'arrête. Mais le non, pas de jamais.
Very nice. Probably, I would say, So how do I mo ti ń tra àti alóde látẹ̀kọ́ ó ṣe bí ọlọ́dún orí.
Is the server down? Who removed the pictures? I was trying to remove the pictures. Oh. I got it. Okay. I'm afraid you have to choose between the next thing here. What was the next thing? Sharing. Sharing. That's going to go. I'll meet you there. You full time? During lunch or right now? Starting right now. Okay. Oui. Working on it tomorrow. Hey guys. Attention. We continue. Attention. Can you ask this guy to come in? Oh, yeah, set it up. On va mettre en place un This stuff is very technical. Yeah, look into it. GIS customer coordinates, importing
Then it's different CSS is not Guys, just a quick update. Some people wanted to have a technical session on DHIS, so it's on the other side for those who want to be.
part of it. Just be sure that you have enough technical knowledge, because it's the most technical part of the academy. So if you had hard time to follow yesterday in the technical track, you should not be there. It's an advice. You can go, but it's an advice. Il y a la session SIG à côté. Si vous avez eu des problèmes à suivre hier en session technique, n'y allez a priori pas, c'est mon point de vue, parce que c'est très technique, c'est la partie la plus technique de l'académie. Mais si vous êtes intéressé, bien entendu, vous pouvez y aller. Voilà. Ah, ok. Exactement. Il y a beaucoup de choses nous préparons par rapport aux voyages à le téléphone, c'est pour nous qu'elle dit ils sont très plus elle ne pas peut-être Okay, so let me do the sharing here quickly. Right? Guys, let's just do a run through this. It's also hard. Are you ready? Yeah. Share. So, sharing. The sharing thing in DHIS. So in 2.12, we introduced a concept called sharing of objects in the system. Ok, bon. On va parler du concept de partage ou de la notion de partage. Donc, à partir de la version 2.12, ils ont en fait ajouté un autre concept qu'on appelle le concept de partage dans DHIS. Okay. So the thing is that for a lot of objects like program, datasets, indicator, report, chart, all this, you can share it with other users in the system. Ok, donc en ce qui concerne tous les objets du système, c'est-à-dire que ce sont des rapports, des éléments qui donnent des indicateurs, vous pouvez en fait les partager avec les gens, les utilisateurs. So, for instance, when you come to, let's say, you come to a report and a resource, then you can say, you click on this icon, it says sharing, and it gives you this screen. So it's now possible to share this resource with other users. Ok, donc on peut aller dans resource. Ok, donc on peut aller par exemple, quand on va dans ressources, on peut avoir en fait des fichiers, etc. On peut permettre à ce niveau, par exemple, en cliquant sur l'icône des deux bonhommes là-bas, il donne la possibilité de pouvoir partager les ressources qu'on a. The concept is that you can share it with everyone, which is the public. You can share it with user groups, that is other groups of users, or you can keep it private to yourself. Ok, donc le principe c'est qu'on peut le partager avec tout le monde, le mettre au grand public, donner accès au grand public. On peut donner accès à un groupe d'utilisateurs ou le faire à ce que ça soit privé, les données qui vous appartiennent, les autres n'ont pas accès. Personne ne peut avoir accès, à part vous.
Yeah. So we also have something called external sharing. And external sharing means that there's no login. So external means that people outside the system can access an object without logging in. Ok, donc il y a aussi external. Partage hors du système, ce qu'ils appellent external sharing. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas besoin de vous loguer, de vous enregistrer, de vous connecter au système avant d'avoir l'objet en question ou l'information en question. Yeah. And you can also you can decide that you want to let people edit or view things. You can say that I want this guy to be able to edit that report and also to just to view it. Et on peut permettre aux gens, par exemple, de modifier quelque chose ou juste de voir. Donc, il peut peut-être voir et modifier, ou peut-être seulement voir. Okay. It also it works with both what we call sharing and access controls. It sort of works both ways. So you can say that we can actually share objects with others. We can also use it to control access. So because previously everything was visible in the lists. So you can now say that I don't want anyone to access my reports. I want to keep it private to myself. Right? That's one way of viewing it. Both share with others. We can also sort of protect it from others to view it. Donc, ce principe de choses de partage, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça peut jouer le rôle de partage qui permet de partager les données, de donner l'accès au public, de donner les données, de rendre les données publiques, ou peut-être aussi peut jouer le rôle de contrôle d'accès. C'est-à-dire que vous pouvez spécifier la personne qui peut en fait avoir accès à ces données-là. Okay, that's fine. So it applies to a lot of objects like program, dataset, indicator, report, chart, map, pivot. There's a lot of objects. You will see that little blue icon next to each object, which you can share. Ok, donc en fait, ça s'applique au programme, aux ensembles de données, aux indicateurs, aux rapports, aux cartes thématiques, aux graphiques et aux tableaux croisés dynamiques. Bon, bien entendu, ceci, il y en a plusieurs. Mais il y a une icône petit en bleu qui se trouve à côté de tous les objets qu'on peut en fait partager. Yeah. Right. So, the user groups, you've probably seen them. You can create new user groups from the dashboard. There's a link. I can show you like the way to create user groups. Dashboard and then groups. So you come here and you say groups, and you say add new. You give it a name, and you can add users to your group. That's the way to create user groups. Donc, on peut créer des groupes d'utilisateurs. Ça, c'est simple dans le système. Vous avez, au niveau du tableau de bord, vous avez un bouton groupe, cliquez sur groupe, et vous avez l'interface pour pouvoir créer un groupe. Donc, vous pouvez donner un intitulé ou un nom au groupe. Et maintenant, choisir les utilisateurs qui peuvent appartenir à ce groupe-là. Yeah. So the sharing is focused around user groups. You don't allow sharing with individual users yet. That's just because you want to keep it simple. We might add that later. So at the moment, it's focused around sharing with groups of users. Donc, en fait, actuellement, on peut seulement partager les données dans un groupe précis. On ne peut pas partager les données avec quelqu'un de façon précise, c'est-à-dire une seule personne. Mais en fait, ceci pourrait être fait après. Mais retenez ceci, le partage ne se fait qu'en groupe ou par groupe. Right. Okay. So we continue. We also have now some new authorities. Maybe in the user roles session, we showed you that you can now say create public indicator, create private indicator, right? So you have new authorities saying that I want to make something public, or I want to allow people to create public objects like indicators, or I want to allow people to create private objects like indicators. Ok, donc maintenant, si vous regardez bien dans l'attribution autorité, maintenant il y a la possibilité de créer des objets publics ou privés. Donc en fait, on peut permettre à un utilisateur de créer des indicateurs qui pourraient être vus par le public, ou peut-être permettre à un utilisateur de créer des indicateurs personnels, des indicateurs à usage privé. Right. So we have some objects are open for all, like a chart, map, pivot, user group, and a dashboard. Is open for everyone to create. You don't want to restrict access because again,
DHIS is about sharing data, you want to open. So everyone can create their favorites. As long as they have access to the pivot table module, they can create favorites as pivot tables. If they have access to the chart module, the visualizer, they can create their favorite charts. Donc, bien entendu, il y a certaines choses qui sont en fait libres. En fait, tout le monde peut avoir accès. Ce sont les cartes thématiques, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques, les groupes d'utilisateurs et les tableaux de bord. Bien entendu, le but principal de DHIS, c'est de permettre aux gens d'avoir accès aux données, de pouvoir partager. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand vous avez accès au module de tableau croisé dynamique, vous avez la possibilité de créer un favori, d'enregistrer de vos données, etc., etc. Right. So by default, the object will become public if you have the authorization. That means that if someone has given you the authority to create public charts, now if you have that one, and you create a chart, it will become public by default, right? If you don't have that authority, you only have to create private charts. I mean, that's for everyone. So if you don't have that create public chart authority, then when you create a favorite, it will become private to yourself by default. Ok, donc si par exemple vous avez la possibilité, la permission de créer des indicateurs des objets publics, quand vous créez par exemple une carte publique, une carte ou un indicateur, cet indicateur, si c'est plus, vous avez fait de façon, on a donné la possibilité de créer des objets publics. Cette carte ou indicateur que vous avez créé est ouvert au grand public. Tout le monde peut avoir accès. Bien entendu, si on vous permet de créer des objets en privé, tout ce que vous avez créé comme indicateur carte sera pour usage personnel ou à usage personnel. Right. So yeah. Just repeat that. If you have public, create public indicator authority, you create indicator, it becomes public. If you don't, it becomes private. Right. So what are the use cases for the sharing? Okay. Why do you have this? And one is, of course, just plain, I want to keep my own data to myself. That's one, that's a simple one. But there's also more like wide-spanning use cases that you have. For instance, we have some global organizations these days. For instance, you have PSI here that have DHIS in many countries. They want to target 60 countries in the end. And when you have all these countries, there's a lot of things that's supposed to be generic and common for all the countries, and there's a lot of stuff that's specific to a country, right? Okay, donc en fait, on va parler des cas d'utilisation. Bien entendu, ici c'est pour plus de rentrer les données personnelles ou publiques. Mais en fait, par exemple, pour les organisations internationales, ce qui serait intéressant, c'est par exemple d'avoir quelque chose générique pour tout le monde et des trucs assez particuliers pour chaque pays. Par exemple, quand on parle de PSI, comme le PSI ici, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils veulent en fait couvrir 60 pays. Et ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des objets génériques pour tout le monde et des objets spécifiques pour chaque pays. Right. So this picture here illustrates the concept. So you can think about the hierarchy like this. For instance, you have an international office that's sort of managing the whole organization. And then you have operations in multiple countries. You have Kenya, Uganda, and Ghana, for instance, right? It's sort of a hierarchy. Ok, donc, pour imaginer un truc comme ça, avec un schéma comme ça, avec hiérarchie, il y a comment on appelle ça, le centre, ok, ou la base, je peux dire, qui se trouve dans un pays, et il y a plusieurs pays, où le siège, voilà, qui se trouve dans un pays, et vous avez plusieurs autres pays qui sont dans le système. Donc, ces pays-là doivent constituer une entité ou un groupe. Right. So, for instance, let's say that for this whole operation, there's some data elements that you want to collect for everything, like certain organization, some data element that applies to the whole organization should always be captured by all the countries, right? Then you have some data sets with data elements that only applies to certain countries. Let's say that Kenya wants to capture some data on sexual health that's specific to them. There's some programming going on in Uganda that deals with maternal mortality. And here we have something going for TB. That's not specific for the whole organization. It's just specific for this country, right? Then what you can do is that you can create a data set for the
the whole organization, and you can share it with everyone, public. Then, for the countries, you can create user groups. So you can create one user group per country. You can call the user group Kenya offices. You can call it Uganda offices, and so forth. And then you can create those data elements and data sets, and only share it with a specific country users. Right. So when Kenya guys log in, they will see this thing called sexual health. When this guy logs in, he doesn't see any sexual health. He only see maternal mortality program. Not program. Let's say TB program. He only sees his TB program, but he doesn't see this one because he doesn't have access to it. It's hidden from him. Ok, donc par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas de figure, par exemple, il peut y avoir un ensemble de données génériques que tous les pays doivent avoir. Donc on va créer des éléments de données génériques et un ensemble de données génériques qui permettra à tous ces trois pays de pouvoir saisir les données que tout le monde peut voir, ou qu'ils peuvent vraiment faire utiliser. Mais ce qui se passe, c'est que par exemple pour le Kenya et l'Ouganda, on peut faire en sorte à ce qu'ils ont des éléments de données ou des ensembles de données spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est de créer un ensemble de données, d'éléments de données qu'on va les affecter pour affecter uniquement à ce groupe et un ensemble de données qu'on va affecter uniquement à ce groupe-là. Donc, quand eux viendront, par exemple, eux accéderont à leur système, par exemple le Kenya, on leur donne un ensemble de données sur la santé pour la reproduction. Ce qu'on va essayer de faire pour eux, c'est que quand ils vont avoir accès à leur base de données, ils verront un formulaire sur la santé pour la reproduction. Et ça sera propre à eux. Les autres ne verront pas ces formulaires, ne verront pas les éléments de données de ce genre, ils ne verront pas les ensembles de données. Pour l'Ouganda aussi, on peut dire qu'ils veulent avoir des informations sur la tuberculose. Donc, on crée des éléments de données et des ensembles de données qu'on affecte à leur groupe. Et là, ces utilisateurs ne verront que les données liées ou les formulaires liés à la tuberculose. Mais ils ne verront pas pour la santé concernant la reproduction, par exemple. Donc, c'est un peu scindé. Yes. Right. So the cool thing now is that, I mean, you could of course set up multiple databases. You can have multiple databases, and you could have one instance here and one instance there, and you could have a lot of fancy synchronization jobs back and forth to do the same thing. But that is very, very complicated. Because it requires you to have data centers in each country. It requires you to sort of have all these synchronization jobs. A lot of complexity, you probably don't want that. You want to keep it simple. So to keep it simple, you keep everything in one database. But you build sort of virtual databases inside one. Virtual databases, sort of. So when this guy logs in, you'll only see his specific data sets. You will see the data sets that apply to the whole organization, and you see the data set that applies to Kenya. But you will not see the data sets that are specific for Uganda and Ghana. Right? Ok, en fait, ceci peut être modélisé d'une autre façon. C'est-à-dire, on pourrait toutefois créer trois bases de données différentes et créer une base de données centrale où on fera une synchronisation pour avoir les données. Mais en fait, en termes de coût et d'efficience, ceci deviendra compliqué parce qu'il faudrait avoir à chaque fois un data center pour chaque pays, mettre le matériel en place pour pouvoir créer la synchronisation, etc. Donc ici, ce qu'on est en train de faire, c'est comme créer une base de données virtuelle dans l'instance même, dans la base de données, créer des bases de données virtuelles, ainsi, de sorte que les personnes, le pays, par exemple le Kenya, ne peut qu'avoir accès à des informations les concernant. Par exemple, ils auront accès seulement aux ensembles de données, aux formulaires les concernant. L'Ouganda aussi aura accès aux informations pour les ensembles de données, les concernant. Si on crée bien le partage. Le Ghana aussi, ainsi de suite. Right. So by doing that, you reduce the complexity. You have everything in a single database. Makes things really simple and nice and easy to deploy and use. But you can still sort of give people the impression of having only the relevant stuff visible. Ouais. Donc, dans ce cas, vous allez remarquer que c'est assez simple à configurer. Vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, mais les personnes auront l'impression qu'ils ont leur base de données propre à eux. Right. So, other use cases are what we call content owner and implementing partners. Let's say, for instance, take this campfire thing.
that has lots of like implementing partners, funding agencies, all this, then you can do the same thing. You can say that each implementing partner can create their own reports. Yeah, they can create their own charts, pivot tables, keep them private to their own organization. They create a user group for their implementing partner organization, and they share it internally. So they don't let other partners view. They're very paranoid about these things. They don't want other people to view their reports. Donc, il peut y avoir des donneurs où on fait des choses, des partenaires, et ces partenaires ne veulent pas avoir les informations des autres ou veulent en fait rendre leurs informations juste à eux. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer des groupes pour chaque partenaire, de sorte que les partenaires ne puissent qu'envoyer les informations propres à eux et ne puissent pas avoir les informations des autres, par exemple. Right. So the same thing applies to the Department of Health, for instance, in the health program. So in a country, let's say that the malaria program has lots of malaria reports. They have 200 reports for malaria. You know? Then probably you don't want every user to see all those 200 reports. It might be too much detail. In fact, the general user is just interested in malaria cases and death, probably not. But these guys have many, many detailed reports. That way, you can create a user group for the malaria program, and you only share those charts and pivot tables with that program user group, and you keep it away from others. Donc, par exemple, ceci peut être appliqué au niveau des programmes de santé, des départements de santé, c'est-à-dire, par exemple, les programmes, ils ont plusieurs formulaires, plusieurs rapports spécifiques à eux, que probablement ceux au niveau de la santé n'ont pas vraiment besoin de savoir. Peut-être qu'ils veulent seulement le cas de malaria, ça c'est un exemple que je donne, mais l'autre programme de lutte contre le paludisme veut d'autres informations. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de partager l'information, de faire en sorte que les gens de programme puissent avoir des informations détaillées propres à eux. Et les autres auront les informations qui les concernent. Right. And the final thing is what we call health and administrative hierarchy. So, because like in his philosophy from South Africa and all this is that we want to enable the local districts, the district guys to create more analysis, right? So, I mean, in theory, then the local guys can even create their own data sets. They can create, if they feel like, some people are living in a malaria zone, like one district is in the malaria zone, they can actually create their own data sets. At least you can create your own reports, focusing on their own needs, without sort of interfering with other parts of the system. Donc aussi, on peut l'avoir au niveau local et au niveau supérieur. C'est-à-dire, on peut permettre à des gens au niveau local de pouvoir, en fait, créer des ensembles de données propres à eux, à usage privé ou à usage dans leurs aires sanitaires seulement. Et là, sans gêner, en fait, les autres. Parce qu'au niveau administratif, il y a des formulaires ou des ensembles de données ou des rapports. Mais s'ils peuvent créer des choses propres à eux dans leur vie, qu'ils peuvent utiliser juste pour eux et ne pas envahir les autres avec leurs données. Right. So we have PSI here with Juan is here from PSI. PSI is using, as I said, in targeting it after sometimes 60 countries. So Juan, maybe you want to just give a very brief comment about how you're using this sharing. Yes, well, we do have one server instance that we share on all the countries that have access to the system. And it is critical that we maintain, for instance, clinical programs like the tracker separate per country. We don't want people from Ethiopia running a search and finding cases of IUD insertions and other treatments from El Salvador or Guatemala. And in that sense, it's not just the tracker programs, it's also the reports, because it affects everything. It cascades from the information that is entering into the programs in tracker to the reports and then the information that goes to aggregate and ends up in pivot tables. So sharing, it's a great controlling who has access to data. It's a critical process within PSI, and at some point, then higher roles within the system have to be able to see sometimes not the individual data from tracker programs, but yes, the reports that show you the basic numbers countrywide. And at the end of the day, we push all this information to Washington, where they are supposed to be able to create this report.
So we have to keep separate the access to being able to create data elements, create organizational units. Then put also report who enters information for tracing cases. Who can see the configuration of the system and do aggregation queries. Every single part of the system, it has to be configured to separate not only the roles but also the sharing of the information and who can see it. Yes. Thank you. Thank you. If you can. Ok, je vais essayer de résumer ce qu'il a dit. En fait, on a demandé à M. Juan de donner en fait leur cas d'utilisation parce qu'il vient de la PSI, du PSI plutôt. Et là, il disait qu'en fait, chez eux, c'est vraiment critique à ce qu'on puisse scinder les données. Parce qu'en fait, ils sont en train de travailler avec plusieurs pays. Mais n'aimerait pas, par exemple, que quelqu'un va le module patient de l'autre pays. Parce que c'est sur la même base de données. Donc, quand ils arrivent à ce qu'ils ont maintenant la possibilité de scinder et pour que chaque groupe puisse avoir leurs données. Donc, chaque pays peut voir les données concernant son module patient et ces données agrégées. Chaque pays peut gérer ces informations et n'a pas peur que ces informations se retrouvent dans la main d'un autre pays. Toutefois, ceci est là, mais ils ont aussi la possibilité, parce qu'ils veulent aussi avoir la possibilité plutôt d'avoir les informations chez chaque pays. C'est-à-dire, les grands administrateurs, on veut avoir les informations de chaque pays pour l'envoyer, par exemple, à Washington pour qu'ils puissent faire un rapport sur les situations. Donc là, maintenant, eux, ils sont là, ils peuvent aussi avoir accès aux informations de tous les pays. Mais chaque pays aussi est divisé en groupes, scindé en groupes, et ce qui permet à chaque pays de se sentir en confiance parce que leurs données sont propres à eux. Ils ont leur programme, leur ensemble de données et leurs indicateurs, etc., etc., etc. PSI, c'est pour ceux qui font chose. Pour le sida, je crois, programme, j'ai oublié. Mais nous aussi, on a PSI chez nous qui s'occupe des antirétroviraux, de la prise en charge des gens qui sont infectés du sida. En fait, tout ce qui est service de santé pour la population peuvent le faire. C'est-à-dire, par exemple, ce qui vient de dire, mais il y a les programmes santé de la reproduction, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui est service de santé globalement pour une grande population. So, it's time to show you a little bit. So, we're now going to have a task. So, I'm going to show you how this stuff works. So, in this case, I'm just going to demonstrate by creating a user group. So, I'm coming to the dashboard, I'm coming to groups. I'm creating something, I'm going to call it, we have TP program already. I'm going to call it now malaria program. Okay? So I'm saying malaria program, I'm taking this guy, my friend Kunan, and myself, and this guy, and this guy. Kunan is not a member of this group. So I'm saying add. Then I'm coming to, for instance, I'm going to data visualizer. I'm coming to, I'm creating a favorite, malaria, that. So I produce some malaria-related analysis, right? Like a chart with malaria, Latino, living on these beds. I'm coming there, I'm saying add new. I'm saying LOI10 coverage. Last 12 months. Like that. Okay? I'm saving. Then I'll just search for it. This is a chart, right? So I'm going to this button, this blue button icon. I'm clicking here, and then this one comes. So you can see now that public access is can edit and view because my user has the right public chart, right? So I come and I say none because I don't want to share it with everyone. I only keep it private to certain people.
So I take out the public access, I say none. Then I come to the malaria program. I'm just searching in this field, typing malaria. I'm clicking on this one, and I come to this one, plus. So I click, that means add. So I now added, okay, this also works so well with the suite. And that's very small. Okay, I have to. Okay. So malaria program can now view, and I can also say edit. I can control if it's supposed to view it or both edit and view. So I say edit and view. Okay? I'm clicking save. So I'm now basically sharing my chart, not with everyone, but only with that malaria group. Right. So just to demonstrate now that if I log in with let me find another guy, like I can log in with some other people, like this guy, Traore, is he's a super user. I can log in with this guy, Toure. So I'm logging in with another person. And you can see that if I now come to data visualizer, I come to favorites, and I search for malaria, or I search for LL, I cannot see it. There's no malaria, last 12 months report there, right? If I log in with my other guy, the Kunan guy, because remember that I put the Kunan user in the malaria user group, right? Okay? So I'm logging in as this Kunan guy, which I put into the malaria user group. And I come to data visualizer, and I come to favorites, and you can see that this chart that I've shared with the group. So I can click on it, and I can load this chart. So it's a way, so if you guys are now managing the malaria program, you can create reports, you can create the user group for all the users that work in malaria program, and you can share only with them. Ok, donc il a fait une illustration, une démonstration de comment on peut utiliser les outils. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé en fait un rapport, un graphique. Et ce graphique, il a dit qu'il ne veut pas que les gens que ça soit accessible au public. Donc au moins le public, il a mis non. Du coup, aucune personne du chose à l'extérieur du système, aucun public. Cette donnée ne peut pas avoir être accessible au public. Maintenant, il a cherché un groupe et il a ajouté ce groupe en cliquant sur le bouton plus. Et il a dit que ce groupe, qui est un programme de malaria, peut avoir accès à cette information, le modifier et le voir. Donc, il a sauvegardé. Donc, il est revenu pour chercher un utilisateur qui ne fait pas partie de ce groupe. Et quand il l'a vu, il est parti au niveau du visualiseur de données. Il a cherché ce graphique précis. L'utilisateur qui n'appartient pas au groupe n'a pas accès à ce graphique-là. Mais il s'est déconnecté là, repris un utilisateur qui fait partie de ce groupe, programme de malaria ou de paludisme. Et quand il a mis, il est parti au niveau des favoris pour chercher ce graphique. Il a accès à ce graphique. Right. I think you fast. Is it faster? Is it too fast? Yeah. Right. Okay, so let me repeat I think the French guys got it. So I'll repeat one time in English. Very good. So the point is, you start by, for instance, let's assume that I'm now the leader of the malaria program in the country. So I start by coming to groups, user groups, and I create something called malaria program, a user group. And in my user group, I put in all the guys that work for the malaria program. Everyone, all the staff at the malaria program. Right? Then, the purpose of all this now is that when I come to data visualizer, and I create some chart that's related to malaria, when I save it now, I save it as a favorite. I call it just malaria LLITN, like that. Okay?
I create a favorite, right? And I search for it again. I click here on this blue icon. It says share with others. And this guy doesn't even have public access because of all the other guys. So what I can do now is that I can, up here, I can search for, you can see this guy cannot give public because this is a limited user. So you cannot give public accessibility. Something like that, because it doesn't have the create public chat authority. No, it only has private. But you can share with others. I can search here now, I can start typing malaria. And I find the malaria program here. And this is now the user group. It's the user group. So I click, and I say this one, and I say the malaria program should be able to edit and view this report. And I say save. And that means what I'm doing now is that I'm sharing this report, not with the public, not with everyone, but to myself, of course, and then to the members of the malaria user group. And the whole point of this is that now you can keep these reports private to the malaria program. You don't spam the lists of all the users with hundreds of malaria reports, or you can protect it if that's your goal, to protect the reports from other people who don't want to see it. You can do whatever you want, and you can then keep things specific to your program. Is it clear? Great. So we are way behind time as usual. So it's up to you. We can go to the tasks. The task is for each. You should work together now with your partners for your database. So you create one user group for countries. In Ghana, create one user group. You're not so that many, but you create one for Gambia, and so forth. Then you can create a chart. You can just focus on this one, like create a chart and just share it with the access to the group. Okay, and then you come to the pivot table. You can share your pivot table with your group and give it write access. And you can create this one is skip. Now, external. Okay, external access means people outside the system can use it. It will that little button at the top saying give external access. That means you can actually allow people from outside the system to view it. Let me show you that also quickly. I forgot about that. You have to enter the URL. Yeah, it's just URL. Yes. So this one only applies to the API thing, get the API. So what you can do is that when you set a favorite like this, malaria LLITN, you come to share. You can see that it has something called API link. So if you click here, this one now comes to the web API, right? So it shows you the PNG version of the map in your web API. I'm going now too fast. You want to translate it? Bon, ok. En fait, il a essayé de montrer tout d'abord ce qu'on a à faire. Donc, vous devez créer des groupes par pays et créer en fait un tableau croisé dynamique et un graphique que vous allez partager dans votre groupe. Maintenant, en fait, il disait qu'il ne nous a pas montré comment créer un lien externe, c'est-à-dire permettre aux gens d'avoir accès à vos informations sans s'identifier ou sans se connecter au système. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous allez créer au niveau du partage, is it where is share right? Yeah. Yeah. Au niveau du partage, vous avez deux liens en bas. Donc, vous prenez le lien API. The first one, yeah, is the API link, right? Yes. Right. Donc, vous prenez le lien API. Vous allez le copier. This one. So the point is that this point now, if you want to give this access to people not having a login in the system, just you want to send it an email or something, you come and you say for the favorites, this is now okay. Let me just read out. So this is now malaria LLITN. So I know this one. Huh? Then I can search for it, and I say malaria LLITN. I click share button. Okay. Crap, I have to be another guy, sorry. And I have to be my system guy because I need access. I log in as a system. Okay. So I'm coming to LLITN. I'm clicking on this one, on the blue one, share with others. And I can say, allow external access.
Okay? Just ticking this one. I'm now saying I want people even outside DHIS without no login can access. So I'm clicking save. Right? For the malaria, it'll like that drop down there in front of the public access. Okay. So you can say public access should be none. You can enter. This is separate. You can also do this one. This one is public access. They're missing a label there actually. In the other one we have a label that explains we missed that one. This one is now for people with a login inside DHIS. You can control should I view, should I read or and write. This one is for people outside DHIS. In the other one you should put a label there to make it clear. Yeah. But this one is for people outside DHIS. Right? So I'm clicking save. And that means that now for this one, for the malaria LL again, I can click on share and I can get this link to the API. Right. So let me now log out. I can log out of the system. I can even clear the browser cache. And then when I'm not logged out, I can't. But still, this chart, which is now linked to the DHIS instance, localhost API chart, I can still access. So that means I can take this link, copy it, and I can just take this one and I can send it in an email. For instance, I take this link and I put an email, I send it to my colleague, and he can access without having any username in the system. Ok, donc ça c'est pour permettre aux gens d'avoir accès sans vraiment se connecter au système. Donc qu'est-ce qu'il y a? Quand vous allez, en tant qu'administrateur, il faut avoir bien entendu un rôle pour pouvoir le faire. Mais quand vous allez au niveau de partager, vous allez avoir la possibilité de dire permettre un accès extérieur. Donc vous cochez là-dessus. Et quand vous cochez là-dessus, vous faudrez retenir que cela est différent de ce qui est en bas. Ce qui est en bas, accès public, c'est pour les gens qui ont un compte dans DHIS. Mais ce qui est en haut, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément un compte dans DHIS. Donc, quand on clique sur avoir accès, permettre l'accès extérieur, quand vous allez au niveau de ce graphique que vous voulez le partager, vous allez avoir en bas des liens. Un lien HTTP, un lien API. Vous prenez le lien API que vous copiez dans votre barre d'adresse du navigateur. Vous allez remarquer que même s'il se déconnecte, même s'il supprime le cache de son navigateur, ce lien existe. En fait, ce lien peut être envoyé dans un mail, d'accord, pour un ami ou quelqu'un qui n'a pas un compte DHIS, pour qu'il puisse voir cette information seulement. I'm logged out of the system, but I still access this one. So I take it, and I can now send an email to someone with this link. Yeah, but you can just come here. So you just have to come to the visualizer, and you must make it public, external. You load the favorites. You just load it. And you just click here and there. That's it. Share, and then here. Yeah, you can make your own. But this is in my computer, so you can't take the link. It doesn't work on your phone. Yeah, but this is my computer. It's not on the server. Right. Question? Yeah. It's actually asking what's the difference between both links, the first link and the API link. Yeah. This one is now for inside the DHIS. You click here, it takes you straight to the visualizer. So the difference is that this is inside the DHIS with all these download and favorites and everything. So you need to be connected to that. Yes, without any user. Okay. This only applies to the API. We are planning to change that later, but for now that's the way it is. This one gives you the web API. That's why it's called API link. This one is just called chart link, meaning that this one is now inside DHIS. And for this you must have login. Ok. Pour celui-là, il faudra vous loguer ou vous connecter. Mais le deuxième lien, c'est un lien externe que vous pouvez utiliser pour montrer ou envoyer c'est-à-dire envoyer ce lien à quelqu'un sans qu'il ait forcément un compte dans le système. Right. Is it fine?
Yeah, question. Others? Yeah. Yeah, so it means that for now, the web API has unrestricted access. Yeah, but only for that chart. It's unrestricted for that specific chart. Because what I was asking is, if you take a user and you grant the user to only see the dashboard, that user can also see the web API and can have access to the chart in the web API. Yes. And so it's kind of easy to. Yes. But you can remember that you can also create private charts. You know? So if you want to hide something, you can make it private to a specific user group. You don't have to make it public. So if you create it private to a specific group, it will not become visible. Okay, it's not visible in the web API. Yeah, no. Yes. Right. Okay. That's fine. So, any more questions? Was it clear? Any more questions?